Calcinosis cutis is a condition of unknown cause in which there are irregular nodular deposits of calcium salts in the skin and subcutaneous tissue. Senile degenerative changes may be accompanied by the dystrophic calcification such as in a costal cartilage, trachea or bronchial cartilage or pineal gland in the brain. Now dystrophic calcification, just see this type of calcium deposition, fibrosis and dystrophic calcification of pancreatic parenchyma. This is the example. Just see the abnormal deposition of calcium. Mitral stenosis, gross natural color open with the valve, commissure, fusion dystrophic calcification. Just see. Now, dystrophic calcification pathogenesis. What are the reason behind the dystrophic? First of all, denatured protein in the necrotic or degenerated tissue bind the phosphate ion which react with the calcium ion to form the precipitation of calcium phosphate. શું થશે આ કેસમાં? જે પ્રોટીન હશે, first of all, protein synthesis, ultimately cell death, cell dead હશે. એ કન્ડિશનમાં નોર્મલ મેટાબોલિઝમ જે કેલ્શિયમનું થવું જોઈએ એ તો પોસિબલ થશે, બટ ઇન ધી કેસ ઓફ પ્રોટીન સિન્થેસિસ ડિસરપ્ટ થશે અને denatured protein in a necrotic or degenerated tissue. હવે ટીશ્યુ બાઇન્ડ હશે, સો ઓક્સિજન લેવલ ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રોટીન સિન્થેસિસ એનર્જી જનરેટ નહીં થાય because the cell don't have a ability to work with the ions. તો જે denatured protein હશે that is bind with the phosphate ion which is present in the tissue, which react with the calcium ion, and that जे phosphate ion hase that is react with the calcium ion, and what they make to form the precipitation of calcium phosphate. It involves in two steps: initiation or in the other term nucleation, the phase in which precipitation of calcium phosphate begin to accumulate intracellularly in the mitochondria or extracellularly in the membrane bound vesicles, that is the matrix vesicles. So હવે જે denatured protein હશે, first of all that is bind with the phosphate ion, and that phosphate ion it is react with the normal calcium ion which is already formed, which is continuously formed by the normal calcium metabolism. અને એ કન્ડિશનમાં શું ફોર્મ થશે? calcium phosphate precipitate generate થશે. અને જે એ પ્રોસેસ છે that is involved in the two steps. First of all, initiation and propagation. Now in initiationમાં શું થશે કે જે precipitate હશે that is begin to accumulate intracellularly in the mitochondria or extracellularly in the membrane bound vesicles. Intracellularly accumulate થશે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં, और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर लेवल पर जो एक्युमुलेट થશે એ
that is the membrane bound vesicles or matrix vesicles. Now phosphates associated with the phospholipids generate the phosphate ions. હવે જે પ્રોસેસ થશે phosphatase associated with the phospholipids generate the phosphate ions. It is also known that there is a excess uptake of calcium by injured mitochondria in degeneration and necrosis. Thus calcium and phosphate so generated from this mechanism form the precipitation of calcium phosphate. હવે એ કન્ડિશનમાં શું થશે? એક્સિસ અપટેક ઓફ કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમ કન્ટિન્યુઅસલી થશે અને ફોસ્ફેટેઝ જે પ્રોસેસ થશે એ રિએક્શન થશે. સો અલ્ટિમેટલી ઇન્જર્ડ જે માઇટોકોન્ડ્રિયામાં ઇન્ટ્રાસેલ્યુલરી પ્રોસેસ થશે એ કન્ડિશનમાં calcium and phosphate continuously generated and deposited in the particular place. So ultimately precipitation of calcium phosphate is generated. Now in the second step, propagation, phases in which minerals deposited in the initiation phase are propagated to form the mineral crystals. In the second phase, minerals, the calcium, other minerals are also deposited in the normal tissue and propagate to form the mineral crystals, and it is form the crystalline formation. Now metastatic calcification. First of all, metastatic calcification occurs in the normal tissue, not in the degenerated or injured tissue. Calcification in the normal tissue whenever there is the hypercalcemia, means the calcium level goes high in the case of metastatic. So ultimately metabolism is disrupted. Metabolism તો જ disrupt થશે, હાઇપરકેલ્શિયમિયા તો જ જનરેટ થશે જ્યારે મેટાબોલિઝમ ઇન્ટરપ્ટ થશે. જ્યારે ડિસ્ટ્રોફિક કેલ્સિફિકેશનમાં મેટાબોલિઝમ નોર્મલ હતું, બટ ધ સેલ ઇન્જર્ડ હોવાના લીધે ઓર સેલ have a don't ability to regenerate. So a condition ma possible nahi thai. This may be due to excessive metabolism of calcium from the bone and excessive absorption of calcium from the gut. હવે metastatic condition ક્યારે generate થશે? Ultimately it is generated in the case of excess metabolism of calcium from the bone, and metabolism continuously રહેશે અને over secretion થશે calciumનું from the bones એ conditionમાં, and excess absorption of calcium from the gut. Excessive mobilization of calcium from the bone. excessive mobilization of calcium from the bone. હવે એની પાછળ બી વેરિયસ ડિસીઝ અફેક્ટ કરે છે અને કોઈ બી ડિસીઝ પાછળ વેરિયસ મિકેનિઝમ અફેક્ટ કરે છે. એવી જ રીતે કેલ્શિયમનું જે નું ઓવર સિક્રેશન, hyperparathyroidism, which may be primary, such as due to over secretion of the hyperthyroidism or parathyroid adenoma, or secondary, such as from the parathyroid hyperplasia, chronic renal failure. These are the reason
bony destructive lesions such as multiple myeloma, metastatic carcinoma, hypercalcemia as a part of paraneoplastic syndrome, for example in the breast cancer. હવે આ કેસ ધીઝ આર ધી એક્ઝામ્પલ્સ, અને આ કેસીસમાં ઓવર એક્સેસિવ ઓર એક્સિસ કન્ડિશનમાં કેલ્શિયમ જનરેટ થશે અને ડિપોઝિટ થવાના ચાન્સીસ રહેશે. એક્સેસિવ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ કેલ્શિયમ ફ્રોમ ધી ગટ, hypervitaminosis D from the excess intake or in the sarcoidosis, milk alkali syndrome, excessive oral intake of calcium in the form of milk and administration of calcium carbonate in the treatment of peptic ulcer, hypercalcemia of infancy. એબ્ઝોર્પ્શન કેલ્શિયમનું જે થાય છે એ કયા કેસમાં થાય છે? એક્સેસિવ જે થાય છે કે જેને લીધે મેટાસ્ટેટિક કન્ડિશન પોસિબલ થાય છે. સો હાઇપર વિટામિનોસિસ ડી ફ્રોમ એક્સેસિવ ઇન્ટેક ઓર ઇન ધી સાર્કોઇડોસિસ. મિલ્ક આલ્કલી સિન્ડ્રોમ મીન્સ excessive oral intake of calcium in the form of milk and administration of calcium carbonate in the treatment of peptic ulcer. Now, sites of metastatic calcification may occurs in any normal tissue of the body but affect the following organs more commonly. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિસ્ટ્રોફિક કેલ્સિફિકેશન જોયું. નાવ મેટાસ્ટેટિક કેલ્સિફિકેશન કયા કેસમાં કયા ઓર્ગન્સ પર મોસ્ટલી અફેક્ટ કરશે? સો કિડની, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કિડની, especially at the basement membrane of the tubular. Just see, this is the microscopic morphology, and with the help of H&E, the entire structure is pinkish and purple color, indicate the various morphological changes. It is completely due to the hypercalcemia. Just see, calcification itself indicate the purple dot. Now kidney, especially at the basement membrane of the tubular epithelium and in the tubular lamina, causing the nephrocalcinosis. Lungs, especially in the alveolar walls. Stomach, on the acid secreting fundal glands. Blood vessels, especially on the internal elastic lamina. Cornea, another site affected by metastatic calcification. જે મોતિયો કહેવાય છે કોર્નિયામાં, જે વ્હાઇટિશ કલર રિંગ પ્રેઝન્ટ થાય છે, that is the type of the calcium deposition. Got it? જે કોર્નિયાની અરાઉન્ડ જે વ્હાઇટ કલરની રિંગ ફોર્મ થાય છે એજેડ પર્સનમાં, અને આઈસાઇટ કમ્પ્લીટલી ડેમેજ થાય છે ઓર વીક થાય છે, એ કેસીસમાં મેટાસ્ટેટિક કેલ્સિફિકેશન પોસિબલ થાય છે. સાઇનોવિયમ ઓફ ધી જોઈન્ટ કોઝિસ ધી પેઇન એન્ડ ડિસફંક્શન. Got it? These are the organs affected by the metastatic calcification. Now, the lungs metastatic calcification. Just see, this is the example of
the whitish color dot-like structure, that is the calcium deposition in the normal tissue. Now, the difference between dystrophic and metastatic calcification. First of all, definition: dystrophic and metastatic. Dystrophic calcification, it means deposit of calcium salt in dead and degenerated tissue. It means a necrosis condition. And metastatic, it is the normal tissue. Calcium metabolism, it is the normal in the dystrophic calcification. It means the calcium generated, it is the normal. જે લેવલ મેટાબોલિઝમ જે થવું જોઈએ એ જ મેટાબોલિઝમમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે. બટ મેટાસ્ટેટિક કેલ્સિફિકેશનમાં મેટાબોલિઝમ જ ડીરેન્જ થશે કે જે જગ્યાએ જેટલું કેલ્શિયમ ઇન્ટેક થવું જોઈએ એ ના થાય, ઓર થાય તો ઓવર એક્સેસ થાય, સો હાઇપર કેલ્શિયમિયા generate thase. The serum calcium level, it is the high in the dystrophic calcium, and in the hypercalcemia it is the goes high in the case of metastatic calcium. Reversibility, generally irreversible because of necrosis condition, and necrosis condition ma cells lost their ability. And in the case of metastatic, reversible upon correction of metabolic disorder. Metastatic condition માં જો condition treat કરવામાં આવે છે તો it can be reversible. Causes necrosis, and metastatic માં જોયું hyperthyroidism. Pathogenesis kya affect karse? Increased binding of phosphate with the necrotic or degenerated tissue, which in turn bind to calcium, forming the calcium phosphate precipitate. And in the case of metastatic, increase the precipitate of calcium phosphate due to hypercalcemia at certain site. Hypercalcemia ne lidhe precipitate increase thase. These are the pathogenesis. So got it, the difference between dystrophic and metastatic calcification. These are the such type of disease which affect the normal organ or any injured organ. હવે નેક્રોસિસ અને એપોપ્ટોસિસ કન્ડિશન જ્યારે જનરેટ થશે ત્યારે આ ટાઈપની પેથોલોજીકલ ચેન્જીસ આવશે અને ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મોર્ફોલોજીકલ કમ્પ્લીટલી ચેન્જીસ જોવા મળશે.